Admiral Hien Wu Kim sah in seinem dunklen Büro auf der Lunar-Basis und starrt auf die holographischen Bildschirm vor sich. Die blauen Lichter warfen Schatten auf sein müdes Gesicht. Sie drei Wochen hatte nicht richtig geschlafen. Die Nachrichten, die täglich ankamen, wurden immer schlimmer. Die Tolverien Flot bewegt sich. Hundert von kristallinen Kriegsschiffen sammelten sich in den Grenzen des menschlichen Raums. Kim wusste, was das bedeutet, nach Jahren der Unterdrückung und Hohensteuern wollten die Aliens endlich all menschlichen Kolonien vollständig vernichten. Admiral, sagt Lieutenant Dongmin Seo und trat vorsichtig ein. Die Nussen bericht von und Seren Spionen sind da. Kim nickt und aktiviert die verschlüsselten Dateien. Die Bilder zeigten massiv Tolverien Kampfschiff, die sich in Formation bewegten. Ihr durchsichtigen Hullen glitzerten wie Diamanten im Weltraum. Aber Kim wusste, dass dies scheinheitlich war. Wie viel, fragt Kim ließ. Aber wir hundert Schiffe. Sie zielen auf unsere allen Kolonien ab, you soul. Bis in Station und die Bergbaukolonien im Centauri-System. Kim schloss die Augen. Dies Kolonien beherbergten Millionen von Menschen. Familien, Kinder, Götter Menschen. Die nur in Frieden leben wollten. Die Tolverien sahen sie nur als ein Gesichter, das ausgerottet werden musste. Aber die Aliens wussten nicht, was die Menschen in den letzten 20 Jahren im Geheimen vorbereitet hatten. Wenn die Tolveriens dachten, dass die Menschen schwach und hilflos waren, hatten sich Widerstandsstellen auf jedem bewohnten Planeten gebildet. Arbeiter in den Fabriken, Händler auf den Raumstationen, sogar einige Tolverien-Sympathisanten, all warten auf diesen Moment. Kim stand auf und ging zu seinem privaten Kommunikationsjet. Sein Hinsitterten leicht, also die alte Metallbox öffnet. Drinnen lag ein einfacher roter Knopf. 20 Jahrplänen fuhrten zu diesem einen Moment. Dongmin, sagte zu seinem Lieutenant. Verlassen Sie den Raum und stellen Sie sicher, dass niemand stört. Als allein war, hob Kim sein Hand über den Knopf. Dachten sein Tochter auf der Erde, und sein Frau, die vor 5 Jahren bei einem Tolverien-Angriff gestorben war. Dachte an all die Menschen, die unter der Alien-Herrschaft gelitten, hatten dort mit einem festen Druck aktivierter Protokoll 7. Sofort begannen verschlüsselte Signale durch den Raum zu racen. Auf Hunderten von Welten empfingen versteckt Empfänger die Nachricht, und Bergwerken legten Arbeiter ihr Werkzeug nieder und griffen zu versteckten Waffen. Auf Handelsstationen öffneten Mechaniker Geheimwaffenlager. Piloten starteten ihr versteckten Kampf HFY dort der Widerstand, der so lange in Schatten geütet hat, trat endlich ins Licht. Die Tolveriens würden bald lernen, was es bedeutet, die Menschheit zu unterschätzen. Kim lächelt zum ersten Mal sieht Wolken. Der Sturm hat begonnen. Captain Jin-Ho Park kroch durch die verlassenen Straßen von New Geneva City. Sein Schwarzkampfausrüstung machten fast unsichtbar in den Schatten der leeren Gebäude. Hinter ihm folgten 12 weitere menschlich. Kämpfer, all mit derselben Entschlossenheit in den Augen. Die Tolveriens landen in 10 Minuten, flüstert Sergeant Min Jun Kang in sein Communicationsjet. 3 Steuersammlerschiff genau erwartet. Park nickt und blickt am Himmel. Die Kolonie New Geneva war normalerweise voller Lebenswesen Farmen, Schulen, Kleingeschäft. Aber heute war alles anders. All 50.000 Bewohner hatten sich in den unterirdischen Bunkern versteckt. Die Stadt sah aus wie eine Geisterstadt. Das war der Plan. Die kristallinen Tolverien-Schiff landeten sanft auf dem Hauptplatz. Park beobachtete durch sein Fernglas, wie die Aliens aus ihren Schiffen stiegen. Sie sahen aus wie grau,
Durchsichtige Insekten mit vier Armen und glänzenden blauen Augen. Ihr Bewegungen wirkten träge und überheblich. Sie denken, wir sind gelaufen, Mamelt Park. Why immer? Die Tolverians gingen zu den wichtigsten Gebäuden der Bank, dem Regierungsgebäude, dem Handelszentrum. Sie erwarteten, ihre Blitzen hohen Steuern zu sammeln und vielleicht ein paar Menschen als Sklaven mitzunehmen. Aber die Gebäude waren leer. Schlimmer noch, sie waren alle fallen. Jetzt befahl Park ließ dort die erste Explosion erschüttert. Das Bankgebäude. Flammen schossen aus den Fenstern, und eins der Tolverien-Schiff wurde von herabfallenden Trümmern getroffen. Die Aliens schreien mit hohen, metallischen Stimmen und rannten vorwärts. Park und sein Team sprangen aus ihren Verstecken. Ihr kleinen, schnellen Kampfjets waren hinter den Hageln versteckt gewesen. Jetzt schossen sie über die Stadt und führten ihr neuen Plasmawaffen auf die verwirrten Tolverien-Schiff ab. Ziel die Energieken, rief Park über das Radio. Genau wie wirst haben. Die menschlichen Kampfjets bewegten sich wie Wespen die grünen Alienschiff. Die Tolverians hatten nie gegen solch Guerilla-Taktiken gekämpft. Ihr schweren Waffen konnten die schnellen menschlichen Jäger nicht treffen. Binnen Minuten waren zwei Tolverien-Schiff zerstört. Das dritte versucht zu fliehen, aber Lieutenant Yuna Chang jagt es mit ihrem Jet und zerst es über den Walden außerhalb der Stadt. Dort Park landet auf dem Hauptplatz und stieg aus seinem Jet. Am Herum lagen die Trümmer der Alienschiff. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatten Menschen Tolverien-Kriegsschiff im offenen Kampf besiegt. Sergeant Kang, sagt Park in sein Communicationsjet. Senden Sie die Aufzeichnungen der Kämpfe in all menschlichen Welten. Es ist Zeit, dass die Galaxie sieht, dass wir zurückschlagen können. In den folgenden Stunden verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Auf Hunderten von Welten sahen Menschen und Aliens die Bilder von brennenden Tolverien-Schiffen. Nach 3 Jahrzehnten der Unterdrückung hatten die Menschen endlich Blut geleckt. Der Krieg hat wirklich begonnen in dort Dr. Su Youngli stand vor einer riesigen holographischen Karte in ihrem versteckten Kommandozentrum auf dem Asteroiden Hoffnung 7. Rotpunkt blinkten überall, das waren menschliche Kolonien in Gefahr. Grünlinien zeigten die geheimen Flugtrauten, die sie über Jahr aufgebaut hat. Dr. Lee, rief Ingenieur Jamin Hahn aus dem Kontrollraum. Wir haben ihn not Vormeldung von der Kolonie Neuentron. Die Tolverians greifen an. Lee ran zu ihrem Communicationsjet. Auf dem Bildschirm erschien das Vergingstidt-Gesicht von Bürgermeister Kyung Ho Lim. Dr. Lee, Sie verbrennen alles, mein Lut, wir haben keine Haie. Bitte helfen Sie uns, beruhigen Sie sich, sagt Lee mit fester Stimme. Bringen Sie als am Notfall triffend Alpha. Mein Schiff sind bereits unterwegs. Lee dreht sich zu Ihrem Team aktiviert Flugtroute 7 und sendet das Signal an sehr besonderen Freund, was die Tolverians nicht wussten. Die Menschen waren nicht allein. Vor 2 Jahren hat Lee Kontakt zu den Velani aufgenommen einer Alienrasse, die also wie groß, blaue Delfine, aber im Weltraum leben konnten. Die Tolverians hatten auch ihre Heimatwelt zerstört. Dr. Lee meldet sich in melodisch Stimme über das Radio. Es war Kapitän Nalvis von den Velani. Ein Schiff sind bereit. Wir holen die Menschen ab. Wie lächelt. Die Velani-Schiff waren unsichtbar für Tolverien-Scanner. Perfekt für Rettungsmission. Stunden später verfolgt Lee die Rettung auf ihren Bildschirmen. Velani-Schiff landeten still auf Neuentron. Tolverien-Cruiser die Stadt bombardierten. Tausend von Menschen, a Familie mit kleinen Kindern, Lut, sogar Haustier, wurden in die sicheren Alienschiff gebracht.
die letzt Grupp ist an Bord, bergtit now this, aber Dr. Lee, die Tolverians haben etwas Schreckliches getten. Der Bildschirm siegt die brennen Stadt, aber das war nicht das Schlimmst. Die Tolverians hatten 100 von Menschen gefangen genommen. Lee sah mit Horror, wie die Aliens ihr Gefangenen in klein Café sperrten. Sie nehmen sie als Sklaven mit, flüsterte Lee. Dann wurde es noch schlimmer. Die Tolverians begannen, die Gefangenen vor laufenden Kameras zu foltern. Sie wollten ein Beispiel setzen, andere menschliche Kolonien zu warnen, aber ihr Plan ging nach hinten los. Lee sendet die grausamen Bilder an all Alienrassen in der Galaxie. Die Nachricht war einfach, seht ihr, was die Tolverians tun, ihr könntet die nächsten sein. In den folgenden Tagen meldeten sich neue Verbundet, die Crocs kriegerisch exenwiesen. Die Unabhängigkeit lieten, die Ethereals Energieesen, die Tolverian Technology hassen. Sogar einige Tolverian Untergruppen begannen heimlich, den Menschen zu helfen, Doktor, sagt Jamin und siegt auf neue Grundsignale auf der Karte. Wir haben jetzt Verbundet in 7 Sternsystemen. Die Underground Railroad wird Gregor. Lee, nicht. Jeder Tolverian Angriff bracht mehr Aliens auf ihr Seat. Die Brutalität Tolverians war ihr großer Fehler geworden. Gott, sagt sie, je mehr sie uns hassen, desto stärker werden wir. Breitet dein Rettungsmission vor. Der Widerstand wächst jeden Tag. Commander welcher stand in den alten Archiven der Tolverian Hauptplaneten anstatt ungläubig. Auf die holographischen Aufzeichnungen vor sehen wir kristallinen Arm sitteten vor Schock, was entdeckt hat, wird als werden. Bei Datien waren über 3000 Jahre alt aus der Zeit. Bevor das Tolverian Imperium geboren wird, welches so Bilder von seltsamen, zweibeinigen Kreaturen, die neben jungen Tolverians arbeiteten. Dies Kreaturen hatten nur 2 Arme, Weichsfleisch statt Kristall, und kleine Augen. Menschen, das kann nicht sein, murmelt welcher und vergräuert die Bilder. Aber da war es, klar und deutlich, Menschen und Tolverians, die zusammenarbeiten. Sie bauten gemeinsam Raumschiff, entwickelten Waffen, teilten Technologie, die Aufzeichnungen zeigten noch mehr. Die Quantentunnelantrieb, bei das Tolverian Imperium so mächtig gemacht hatten, von Menschen erfunden. Die Kristallenergie in ihr Kriegsschiff, menschliche Technologie. Sogar ihr fortgeschritten Waffensystem hatten menschliche Ursprung. Welches? Las weiter und entdeckt die schreckliche Wahrheit. Vor 3000 Jahren hatten die Tolverians ihr menschlichen Partner verraten. In einer Nacht der Verrats hatten sie menschlichen Wissenschaftler ermordet, ihr Kolonien zerstört und ihr Technologie gestohlen. Die wenigen überlebenden Menschen waren in abgelegen Teil der Galaxie geflohen. Dort hatten sie sich versteckt und langsam wieder aufgebaut. Zur gleichen Zeit, Millionen von Lichtjahren entfernt, grub Archäologie minhotreu durch die Ruinen der verlassenen Kolonie als Sol. Dies Welt war Jahrhunderten aufgegeben worden, als die Tolverians so gefährlich wurden. Professor Choi rief sein Assistent in Yunji Park aufgeregt. Sie müssen das sehen. Choi folgte ihr in ihn unter die Kammer, bei sie Gerard, Freilicht hatten. Sein Taschenlamp belegt het metallisch Kissen, die in perfekten Reihen standen. Was ist das? Fragt Yunji, Choi nicht vorsichtig in der Kissen. Drinnen lag ihn seltsam. Schwarzwolf, die nix außer, was, gesehen hat. Ein kleiner Bildschirm und der sieht sich Symboli, in alter menschlicher Schrift. Singularbemen, übersetzt Choi mit sittender Stimme. Waffen, die ganz stern zistren kin. Sie fanden mehr Kissen. Jed enthielt Waffen,
die modern Technologie bei weitem übertreffen. Plasmakannen, die Raumschiff in Sekunden verdampfen konnten, Tarnwerkzeuge, die Ganzflotten unsichtbar machen konnten, und in der guten Kist, Bauplan für ein Raumschiff, das größer war als Eels, was die Tolverians gebaut hatten. Die alten Menschen waren viel fortgeschrittener, als wir dachten, flüstert Shaw. Sie haben dies Waffen versteckt, bevor sie flohen. Ein alter Computer aktiviert sich plötzlich. In holographischer Figur erschien ein menschlicher Wissenschaftler. Von vor 3000 Jahren. Wenn ihr dies Nachricht seht, sagt die Figur, dann sind die Tolverians zurückgekehrt. Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Dies Waffen sind unser Geschenk in Juk und sehr nachfahren. Benutzt sie wies, Widerstands sofort. Der Krieg zwischen Menschen und Tolverians war nicht neu. Es war die Fortsetzung eines uralten Konflikts. Junji, sagt ernst, kontaktiert Admiral Kim sofort. Wir müssen immer sehen, was wir gefunden haben. Zur gleichen Zeit sendet Commander Welthach einen verschlüsselten Bericht in den Tolverian Rat. Log, berichtet, nicht über die Geschichte. Stattdessen warnte nur, dass die Menschen gefährlicher waren, als sie dachten. Beide Seiten begannen zu verstehen, dieser Krieg war nicht nur um Territorium oder Ressourcen. Es war ein Krieg die Zukunft der Galaxie selbst. Engineer-Hygiene nahm Stand in der riesigen Werft auf dem Industrieplaneten Neubissen unbetrachtet ihr Lebenswerk. Woher erhob sich das erst menschliche Schlachtschiff seit 300 Jahren ein massiver Graukoloss aus Stahl und Entschlossenheit. Es ist wunderschön. Flüstert ihr Assistent John C. Kim, rendert das 800 Meter Langschiff. Beste UNT. Nam schüttelt den Kopf. Es ist nicht schön. Es ist tödlich. Genau das, was wir brauchen. Sie hat 3 Jahre in diesem Design gearbeitet. Die Tolverians kämpfen aus der Ferne ihr kristallinen Schiffführten Energiestrahlen. Aber große Stanzen ab. Aber Nam hat ihn an der Idee. Warum nicht nur reingehen und sie mit Rohgül zerschmettern? Das Schlachtschiff Würgelten war dafür gebaut. Schwer Panzerung. Die jeden Tolverians Strahl abhalten konnt. Massiv Plasmakannen für den Nahkampf. Und das wichtigste ist war schnellgängig. Now an die Feind heranzukommen, bevor sie regieren konnten. Ingenieurin Nam, Refabrikarbeiter don Heinli über die Lautsprecher. Die Waffensystem sind installiert. Wir sind bereit für die Testphase. Nam lächelt. Überall sie herum arbeiteten tausend von Menschen rund die Uhr. Neubissen war einmal in friedlich Bergbau-Kolonie gewesen. Jetzt war der ganze Planet in einzig WAFFI-NFABRIK dort in der Hauptwelt Arbeiter gepanzert Holland zusammen. In den Elektronikbereichen letierten Techniker kompliziert Schaltkreis. In den Testwerken profen Ingenieur neue Waffentypen. Wie viel Schiff können wir diesen Monat fertigstellen? Fragt Nam Produktionsleiter in Sunny Park. 8 Schlachtschiff, 15 Cruiser und über 100 Jüger. Antwortet Sunny, aber das ist erst der Anfang. Nächsten Monat werden es doppelt so viel sein. Nam nicht zufrieden. Auf 12 anderen Industriewelten liefern Produktionen. Die Menschen verwandelten ihre Gesamtzivilisation in Kriegsmaschinen. Aber das Bessendier waren die nehmende Schiff. Jedes Schlachtschiff trug den Namen einer ersten menschlichen Kolonie. Vergeltung für die Erstkolonie, die Tolverians ausgelöscht hatten. Gerechtigt für die Bergbaustation, wo 10.000 Menschen gestorben waren. Sohn für die Grauwelt, die vor einem Jahr bombardiert wird. Ingenieurin. Meldet sich Testpilot Wujin Kang über das Radio. Vergeltung ist startbereit. All System funktionieren perfekt.
Nam Jingser aus six Platum und Sasu, Wire erst Schlagschiff langsam aus der Werft glitt. Die ander Arbeiter hatten ihr Arbeit unterbrochen und applaudierten. Wir hatten Tränen in den Augen. Das ist für mein Tochter, rief ein alter Schreiber. Seine Tochter war auf einer Kolonie gestorben, die Tolverians vernichtet hatten. Für meinen Bruder. Sagt ihn jung Technikerin ließ dort nam verstand, Jeder. Hier hat jemanden verloren. Jeder Hammer, jeder Schraubenzieher. Die Schweinet war ein Akt der Reche für ihre toten Familien. Kameraden, sagt nam über die Lautsprecher. Heut startet unser erst Schlagschiff. Aber es wird nicht das letzte sein. Wir werden 100, bauen, 1000, jedes Schiff trägt die Namen und seine Toten, und jedes Schiff wird dafür sorgen, dass die Tolverians besseln. Die Mensch braucht Vorsystemen, und der Föhn starteten die Triebwerk der Vergeltung. Der Krieg hat sein Waffen gefunden. Admiral Hyen Kim stand auf der Brücke seines Flaggschiffs unzerbrechlich und blickt auf die Tolverian-Flotte vor ihm. 200 kristallin Kriegsschiff funkelten White-Lich Diamanten im Weltraum. Sein eigen Flotte hat nur 80 Schiffe über sie waren anders gebaut. Admiral, meldet sich Kapitän Jun Hoseo über das Kommunikationssystem. Die Tolverians bleiben in ihrer Defensive Formation. Sie warten darauf, dass wir auf Distanz bleiben. Kim lächelt grimm. Dann werden wir sie enttäuschen. Als Schiff Volgas voraus, wir gehen direkt durch ihre Linien, was folgt, ging gegen els, was die Tolverians über Raum schlachten mussten. Normalerweise kämpfen Raumflotten aus großer Entfernung mit Energiewaffen, aber die menschlichen Schiffrassen mit maximaler Geschwindigkeit direkt auf die Tolverian-Formation zu. Sie sind verrückt geworden, schrie der Tolverian-Commander über sein eigenes Kommunikationssystem. Führt all Waffen, 1000 von blauen Energiestrahlen schossen durch den Weltraum. Will menschlich Schiff werden getroffen. Das Schlagschiff. Hoffnung explodiert in einem Feuerball. Der Cruiser Tapferkeit will sein Backboard Zeit und trottelt hilflos durchs all dort über die meisten menschlichen Schiff kämen durch. Ihr Schwerpanzerung hielt den Tolverian Angriffen stand. Jetzt, brüllt Kim, all Waffen führen, die menschlichen Schiff waren jetzt so nah an den Tolverian Schiffen, dass sie fast kollidiert ren, aber das war der Plan. Aus dieser Entfernung konnten ihr Plasmakannen direkt in die kristallinen Energien der Alienschiff schieren. Kapitän Myung fuhr 3 Schlagschiffe direkt in das Haus der Tolverian-Formation. Ziel. Auf die großen Schiff, rief sie, ihren Kanonen Mannschaften zu. Seid ihnen, was menschlich wat bedeutet. Die plasmagisches Trafen die Tolverian-Schiff wie Hammerschläge, die kristallinen Hallen, die so elegant aussahen, zersprangen wie Glas. Eins nach dem anderen explodierten die Alienschiffen. Grillen Lichtblitzen. Unmöglich schrie der Tolverian-Commander, wenn sein eigen Schiff von 3 menschlichen Cruisern angegriffen wird. Wir nennen dies primitiven Anschlagen. Aber sie taten es. Nach 4 Stunden waren 150 Tolverian-Schiff zerstört. Die überlebenden Aliens flohen in Panik dort Kim hat die Hälfte seiner Flotte verloren, aber hat etwas viel Wichtiges gewonnen, den Beweis, dass die Tolverians geschlagen werden konnten. Sendet die Aufzeichnungen der Schlacht in all Welten. In der Galaxie befahl Kim seinem Communication-Software. Bei Wirken war sofort spürbar. Auf dem Sklavenplanten torture brachen die Zephyrians, in Reptilienrasse aus ihren Gefängnissen aus. Auf der Minenwelt-Kappa 7 griffen die Andromedaner ihr Tolverian-Officerin. Admiral, meldet sich Intelligence Officer Sung Ho Park. Wir empfangen Aufstandsmeldungen von 40 verschiedenen Welten. Die Sklaven erheben sich. Überall, Kim nicht zufrieden.
Das wurde eigentlich Sieg. Nicht nur dieses Trittenschiff, sondern der Beweis für die ganze Galaxie. Das Tolverian Imperium war nicht unbesiegbar. Breitet einst Offensive vor. Seitdem, wir haben den ersten Riss in ihrem Kristall gemacht. Jetzt brechen wir das ganze Imperium auseinander. Der Weltraum Keplers Edge war voller Trümmer kristalliner Schiff. Aber war auch voller HFY-Geschichten. Commander die Haien un Krok durch die dunklen Belüftungsschatz der Tolverian Arbeitsläger ermegen ein. Hinter ihm folgten 20 seiner besten Soldaten. All mit geschwürzten Gesichtern und leisen Waffen. Sie hatten 3 Tage gebraucht, man entdeckt auf diesen Hillens Planen zu gelangen. Commander, flüstert Sergeant Haywan Kim über das Kommunikationsjet. Ich seh die Gefangenen, mein Gott. Ich sind so viel. Jun Blick durch ein Gitter hinunter in die Großfabrikel. Was sah, ließ sein Blut gefrieren. 100 von Menschen in zerrissen Kleidern arbeiteten an großen Maschinen. Wir waren so dünn, dass man ihr Rippen sehen konnte. Kinder, die nicht älter als 12 Jahre waren, schleppten Schwermetallteil herum. Tolverian walken mit Energie Peach patrouillierten zwischen den Arbeiten. Jedes Mal, wenn ein Mensch langsam war, peitschen ziehen, die Schrei holten durch die Halle. Das sind sehr laut, meldet mit süßen Menschbissensmen. Verschleppt von den Kolonien, die sie angegriffen haben. Gab das Signal. 10 Soldaten beweckten sich Schatten durch das Lager. Ihr Betäubungswaffen schalteten die Tolverian Walken lautlos aus. Binnen Minuten hatten sie die Kontrolle über das Gesamtlager übernommen. Ihr seid frei, rief den Gefangenen zu. Wir sind die menschlich befreiensam. Die Reaktion war herzerend. Erwachsene brachen in Tränen aus. Kinder klammerten sich in ihr Eltern. Wir konnten nicht glauben, dass die Rettung wirklich gekommen war. Aber dann hört die Geschichten. Sie haben meine Frau vor meinen Augen gerettet. Sollte ein alter Mann namens Byung Ho nur als sie so krank war zum Arbeiten. Eine junge Frau, Sujin Park. Sie im Narben in ihren Armen. Sie haben Experiment an uns gemacht. Wollten, herausfinden, wie wir Menschen ertragen können, bevor sie sterben. Ein Jung, nicht älter als den, erzählt mit leerer Stimme. Sie haben uns gezwungen, andere Menschen zu foltern. Wenn wir nicht wollten, haben sie uns wochenlang nichts zu essen gegeben. Mit jeder Geschichte wurde uns gesagt heute. 10 Soldaten bolten die Fust. Dies Menschen waren nicht nur Kriegsgefangenen gewesen, sie waren systematisch gequält worden. Commander, meldet sich Lieutenantin Hoquan. Wir haben die Tolverian Computerdaten heruntergeladen. Ischet über 200 solcher Lager. In der Galaxie. Nicht grimm. Wie viel Gefangen insgesamt. Über 2 Millionen Menschen, Sir. 2 Millionen. Konnt ich's kaum glauben. 2 Millionen Menschen, die in Hellenlaken wie diesem gefangen waren. Und Sir, quan siegert. Bei datien zeigen auch Übernachtungslager. Orte. Wo sie Menschen ten, nur zum Spa. Fühlt, wie etwas in ihm zerbrach. Hat gedacht, dieser Krieg ging Territorium oder Ressourcen. Aber das Heil war etwas anders. Das war Völkermord. Bereitet den Transport vor, befahl seinen Männern. Wir bringen dies Menschen nach Haus. Aber wenn die Rettungsschiff starteten. Das tun in etwas anders. Die geretteten Menschen wurden ihr Geschichten erzählen. Sie wurden der ganzen Menschheit berichten, was die Tolverians getan hatten. Und dann wird der Krieg nicht mehr Befreien gehen. Wird Rache gehen. Commander, fragt Sergeant Kim Lees, was machen wir mit den Tolverian Gefangenen? Blickt auf die bewusstlosen Alienwolken.
Früher sie als Kriegsgefangen behandelt, aber nachdem was gut gesehen. Hat bringt sie mit, sagte schließlich. Wir behandeln sie besser, als sie in sehr Lut behandelt haben. Aber in seinem Herzen wusste, das wird nicht lang so in dort Admiral Hien Kim stand auf der Brücke seines neuen Flaggschiffs unerbittlich, anstatt auf den massiven Planeten worim. Nexus Prime, das Haus der Tolverian Imperiums, ein ganzer Planet, durin einzig riesig Festung war, umgeben von Hunderten von Orbital Station und Verteidigungsplant. Auf Flottenmeldenbereitschaft, berechtigt Kommunikationssoftware zu Han. Wir haben 800 Schiff aus verschiedenen Sektoren. Kim nickt. Es war die great menschliche Flotte der Geschichte. Schlachtschiff, Cruiser, Träger. Jogo Wales was die Menschheit, in 2 Jahren Krieg produziert hat, war hier versammelt. Admiral. Meldet sich Kapitän Dewan cho vom Schlachtschiff Vergelten. Die Tolverians aktivieren ihr Verteidigungsschild. Die ganze Orbitalzone ist jetzt geschützt. Kim Sazu, wie ein blauer Energieschild am Nexus Prime erschien, war so grog, dass den ganzen Planeten umhüllt. Dahinter bewegten sich tausend von kristallinen Tolverian Kriegsschiffen in perfekten Formationen. Wie viel Feindschiff? Fragt Kim, aber 2.0 Sir. Und das sind nur die wir sehen können. Kim hat mich tief Deutsch. Die Menschen waren 3:1 unterlegen, aber sie hatten etwas, was die Tolverians nicht hatten, absolut ins Klassenheit, als Schiff. Sprach Kim ins Kommunikationssystem, Hut entscheidet sich das Schicksal der Menschheit. Jeder von trägt die Namen der Toten mit sich, kommt für sie. Die Schlacht begann mit einem Feuerwerk aus Energiestrahlen und Plasmageschossen. Die menschlichen Schiffe stürmten auf die Tolverian Verteidigungslinie zu, wenn die Aliens mit konzentriertem Feuer antworteten. Schlachtschiff Hoffnung explodiert in den ersten 5 Minuten. Der Träger mit Wöller als sein Juga, untruddelt brennen Dirksol, aber die Menschen kämpfen weiter. Die Verteidigungslinie ist durchbrochen, rief Flottenkapitän Young zu Park. Wir dringen in den inneren Bereich vor. Dann geschah etwas, was die menschlichen Kommando kalt wurden Lee. Aus dem Schatten der Planeten glitten riesig, Schwarzschiff hervor. Sie sahen nicht aus wie normal Tolverian Kriegsschiff. Sie waren organisch geformt, wie lebende Kreaturen aus dem Weltraum. Was hell ist das, murmelt Kim. Sir, antwortet Wissenschaftsoffizier hier mit zitternder Stimme. Das sind Void-Wraiths, lebende Kriegsschiff, die aus dunkler Materie gesichtet wurden. Die Tolverians haben sie seit 1000 Jahren geheim gehalten. Die Void-Wraiths bewegten sich anders als normal Schiff. Sie gleiten durch den Weltraum wie riesig all und ihr Waffen schossen schwarz. Energiestrahlen ab, die ganz Schiff einfach auflasten. Das Schlachtschiff gerechtigt ist verschwunden, schrie ein Funke. Die schwarzen Strahlen haben es komplett zerstört. Kim Sazu, wie sein Flott gegen dies neuen Feind kämpfte. Jede Minute verlor Dutzend von Schiffen, aber sein Lut gaben nicht auf. Sie griffen die Void-Wraiths mit Kamikaze Angriffen an, rammten ihr Schiff in die lebenden Aliens. Sir, meldet sich Kapitän Hyojinli vom Cruiser Widerstand. Wir haben ihn Schwachstel gefunden. Die Void-Wraiths haben lebende Energien. Wenn wir sie mit Plasmafeuer überlassen können, weil Einheiten, konzentriertes Feuer auf die Energien, befahl Kim. Die Schlacht wird zu einem grausamen Kampf ums Überleben. Menschlich und Tolverian Schiff explodierten jeden Moment. Der Weltraum am Nexus Prime war voller Trümmer und Leichen. Aber langsam wendet sich das Blatt. Die Menschen lernten, wie man die Void-Wraiths bekämpfte. Ihr Opferbereitschaft begann sich auszuschüsseln.
Der Planetenscheil schickt sich ab, rief jemand. Wir haben ihn Chance. Admiral Hyen Kim rannte durch die brennenden Korridor der Tolverien Kommandorschiffs. Gefolgt von 20 seiner besten Soldaten. Überall am See herum explodierten Energielitanen und Kristalline Zerbrücken unter dem Kampfeslärm. Admiral, schrie Sergeant General Park über den Lärm hinweg. Die Tolverien sehen sich zum Hauptkontrom zurück. Kim nickt. Und lud sein Plasmawurf nach. Durch die durchsichtigen und der Alien-Schiffskonter sehen. Wie die Schlacht am Nexus Prime zu Enging. Menschlich Schiff umkreisen den Planeten. Tolverien verteidigen nach der anderen ausfüllen. Aber Kim wusste, dass der Krieg noch nicht gewonnen war. Intelligenz hat ihn schrecklich Entdeckung gemacht. Die Tolverians besahen ihn Superwaff, die ganzen Sektoren auslöschen konnte. Da rief Lieutenant Seoyoung Kang und siegt auf ihn massiv der Aim in der Korridors. Der Hauptkontrom, die war aus einem kristallinen Material. Das ihr Waffen nicht durchdringen konnten, aber Sprengstoffexpert Jeho Song hat ihn lassen. Vertreten, wohnte unplatziert sein speziellen Ladungen. Das wird laut, die Explosion erschüttert das ganze Schiff. Als der Rauch sich versog, wurde zerstört. Kim und sein Team stürmten hinein. Der Kontrollraum war riesig, voller holographischer Bildschirme und kristalliner Konsolen, und der Mitstand ihn groß. Insektenähnlich Gestalt mit vier Armen und glänzenden roten Augen. Commander Murthik. Der Anführer der Tolverien Streitkraft. Menschen, sicht Murthik mit einer metallischen Stimme. Ihr seid zu spät gekommen. Sehen wir bewegten sich über ihn Konsul. Auf den Bildschirmen erscheinen Bilder einer gewaltigen Waffen Kern der Planeten eingehört. Das Dunkelenergie sammelt. In 2 Minuten wird meine Megawatt jeden Stern in einem Umkreis von 100 Lichtjahren zum Erlöschen bringen, droht Murthik. Heimatwelt wird zu Staub zerfallen. Kim zielt mit seiner Waffe auf den Tolverien Kommando. Stoppen Sie die Waffe. Niemals, Murthik aktiviert ein Energiefeld um sich. Wenn wir nicht herrschen können, wird niemand überleben. Was folgt, war der Testkampf in Kims Leben. Murthik war ein erfahrener Krieger mit vier Armen und natürlicher Kristallpanzern. Sein Energiestrahlen zwängen Kim und sein Soldaten in Deckung. Die Waffe flilt sich auf, rief Techniker Young-Minli von einer der Konsolen. Nach 90 Sekunden, Kim wusste, dass sein Männer nicht durchkommen würden. Also tat das. Einzig, was konnte. Sprintet direkt auf Murthik zu, ignorierte die Energiestrahlen, die ihm in Herem schlugen. Der Tolverien war überrascht von dieser direkten Attack. Kim tackelt ihn und beide stürzten zu Boden. Es wird ein brutaler Nahkampf zwischen Mensch und Alien. 50 Sekunden schrie Kim gelang es, Murthiks Energiewurf zu zerstören. Aber der Alien war stärker und größer. Sein kristallinen Klauen rissen tief Wunden in Kims Kampfanzug. 20 Sekunden. Mit seiner letzten Kraft packt Kim in der Tolverien Energiepistolen und richtet sie auf Murthiks Kopf. Stoppen Sie die Waffe oder sterben Sie. Murthik lacht bitter. Tet mich. Aber die Waffe kann nur stoppen. Kim sah in die Augen der Aliens und erkennt die Wahrheit. Murthik wollte sterben und mit sich nehmen. 10 Sekunden, da passierte etwas Unerwartetes. Die rief von der Konsul, Admiral, ich habe den Notfallscode gefunden, aber jemand muss in Manual eingeben. Kim ließ Murthik los und ran zur Konsul. Mit zitternden Händen gab den Code ein, Jord aus. Die Countdown nur erreicht. Die Omega-Waffe deaktiviert sich. Nexus Prime war sicher. Das Tolverien Imperium war GFALLE,
en dort aber als Kim durch die Fenster blickt und die brennenden Trümmer von tausenden zerstörten Schiffen sah, fragte sich, was würden die Menschen jetzt mit ihrer Macht anfangen? Der Krieg war vorbei, aber der Frieden war noch lang nicht gewonnen.